some dependence upon bhakti for their results. ஆனால் இந்த வழிமுறைகள் தங்களுடைய பலனை கொடுப்பதற்கு பக்தியை சார்ந்து தான் இருக்கின்றது. But bhakti does not depend on these other processes. ஆனா பக்தி இந்த வழிமுறைகளை சார்ந்து இல்ல. Without practicing karma yoga through bhakti you can go to svargaloka. நீங்க கர்ம யோகத்தை பயிற்சி செய்யாமயே பக்தி செஞ்சா மட்டுமே சொர்க்கலோகத்துக்கு போக முடியும். Through bhakti you can get liberation without jnana. ஞானம் செய்யாமயே பக்தி செய்யறது மூலமாக மட்டுமே முக்தி அடைய முடியும். And with bhakti and no other process you can get prema and no other process can give that. அதனால நீங்க பக்தி செஞ்சா மட்டுமே பிரேமையை அடைய முடியும். எந்த ஒரு வழிமுறையாலையும் பிரேமையை நமக்கு கொடுக்க முடியாது. So bhakti is very very special. ஆகவே பக்தி மட்டும் மிக மிக சிறப்பானது. Actually the other processes are all material. உண்மையிலே சொல்லணும் அப்படினா எல்லா வழிமுறைகளுமே பௌதிகமானது தான். So we may say, well, how can these be material? Krishna's praising karma yoga and Bhagavad Gita and jnana yoga. Through jnana yoga you get liberation. How can it be material? அப்ப நம்ம கேட்கலாம், கிருஷ்ணர் வந்து கர்ம யோகத்தை பற்றி பகவத்கீதையில பெருமையா சொல்றார், ஞான யோகத்தின் மூலமா முக்தி அடைய முடியும்னு சொல்றார். அப்படி இருக்கும்போது இந்த வழிமுறைகள் எப்படி பௌதிகமானது? But if you look carefully in Bhagavatam, you'll see Krishna makes a statement in 11th canto, even jnana yoga is only sattva gun. ஆனா உண்மையிலே பாகவதத்தோட 11வது காண்டத்தை நல்லா தெளிவா படிச்சோம் அப்படினா கிருஷ்ணர் அங்க தெளிவா சொல்றார், ஞான யோகம் கூட சத்துவ குணத்தின் கீழ் தான் செயல்படுகின்றது. If it's sattva gun, how can it give liberation which is beyond the gunas? ஆனா அப்படி இருக்கும்போது சத்துவ குணத்துல இருக்கக்கூடிய ஒண்ணு இந்த குணத்தை தாண்டி இருக்கக்கூடிய முக்தியை எப்படி கொடுக்கும்? The answer is it cannot. அதனால தான் அதால செய்ய முடியாது. Only because the bhakti liberation is achieved. ஆனா பக்தியின் மூலமா மட்டும் தான் முக்தியை அடைய முடியும். So therefore bhakti is beyond the gunas, everything else is in the gunas. அதனால பக்தி வந்து இந்த குணங்களுக்கு தாண்டி இருக்கக்கூடியது, மற்ற வழிமுறைகள் இந்த குணங்களுக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடியது. But bhakti is also chintamani, so it can give all results of all of the processes. அதனால பக்தி வந்து சிந்தாமணி மாதிரி எல்லா வழிமுறைகளுடைய பலனையும் பக்தியால மட்டுமே கொடுக்க முடியும். So it gives the result of everything else, but it also gives something that the other processes cannot give. பக்தி மற்ற வழிமுறைகள் கொடுக்கக்கூடிய பலனையும் கொடுக்கும், அதை தவிர மற்ற வழிமுறைகள் கொடுக்க முடியாத ஒரு சிறப்பான பலனையும் பக்தியால கொடுக்க முடியும். So realizing Krishna cannot be attained by any other process. மற்ற வழிமுறைகளால கிருஷ்ணரை உணர்வதுன்றது முடியாது, பக்தியின் மூலமா மட்டும் தான் கிருஷ்ணரை உணர முடியும். So it's independent and it also gives unique results nothing else can give. அதனால பக்தி தன்னிச்சையாக இருக்கக்கூடிய காரணத்தினால மற்ற வழிமுறைகளால கொடுக்கப்பட முடியாத ஒரு பலனை பக்தி நிச்சயமாக கொடுக்கும். So karma yoga by itself useless. கர்மயோகம் மட்டுமே பார்த்தோம் அப்படினா அது பயனற்றது. If you add a little bhakti to it, you can go to svargaloka. ஆனா அந்த கர்மயோகத்தை கொஞ்சம் பக்தி கலந்தோம் அப்படினா சொர்க்கலோகத்துக்கு போலாம். Jnana yoga by itself cannot get you out of the material world. ஞான யோகம் மட்டுமே பயிற்சி செஞ்சோம் அப்படினா நம்மால விடுதலை அடைய முடியாது. Add a little bhakti, you can get liberation. ஆனா அதோட பக்தி யோகத்தை செஞ்சோம் அப்படினா நம்ம முக்தி அடையலாம். If you do bhakti yoga without doing anything else, you can get svargaloka, you can get liberation, you can also get spiritual world, you get a spiritual body. நம்ம பக்தி யோகத்தை மட்டுமே மற்ற வழிமுறையை கலக்காம செஞ்சாலும் சொர்க்கலோகத்துக்கு போகலாம், விடுதலை அடையலாம், ஆன்மீக உலகத்தை அடையலாம், ஆன்மீக உடலையும் அடையலாம். So how is it that bhakti is so special? எப்படி பக்தி இவ்வளவு சிறப்பானது? It's the only spiritual process. ஏன்னா இது மட்டும் தான் ஒரு ஆன்மீகமான வழிமுறை. It comes from Krishna himself. ஏன்னா இது கிருஷ்ணரிடத்திலிருந்து நேரடியாக வருகின்றது. Krishna is also responsible for svargaloka and liberation, whatever. கிருஷ்ணர் தான் சொர்க்கலோகம் மற்றும் முக்திக்கு எஜமானராக இருக்கின்றார். So therefore bhakti is independent of everything else and gives results beyond what everything else can give. அதனால பக்தி இந்த வழிமுறைகளை சார்ந்து இல்லை மற்றும் இந்த வழிமுறைகளால் கொடுக்கப்பட முடியாத உயர்ந்த பலனையும் பக்தி மட்டுமே கொடுக்கும். This is a statement, this is from 11th canto. Everything that can be achieved by karma, penance, jnana, vairagya, mystic yoga, charity, dharma, and all other auspicious means perfecting life is easily achieved by my devotee through bhakti. If somehow or other my devotee desires svarga, liberation, or residence in my abode, he easily achieves such benedictions. கர்மா, தவம், ஞானம், வைராகியம், யோகம், தவம், தர்மம் மற்றும் எல்லா விதமான வழிமுறைகளால் அடையக்கூடிய பலனை எனது பக்தர் பக்தியின் மூலமாகவே அடைகின்றார். அதனால என்னுடைய பக்தர் சொர்க்கத்தை அடையினாலும் சரி, முக்தி அடையினாலும் சரி, இல்லைனா என்னுடைய இடத்தை அடையினாலும் சரி, அவர் அத்தகைய வரங்களை பக்தியின் மூலமாக எளிமையாக அடைந்து விடுகின்றார். So other processes have a lot of conditions attached to them. மற்ற வழிமுறைகளை பார்த்தீங்க அப்படினா அதற்கென்று விதிமுறைகள் நிறைய இருக்கின்றது. But bhakti is independent of conditions also.
ஆனா பக்தியில வந்து எந்த விதமான ஒரு கட்டுப்பாடும் நியமங்களும் பெரிதாக இல்லை. So anyone can practice bhakti. It doesn't depend on birth or the gunas. யார் வேணாலுமே பக்தி செய்யலாம், அவருடைய பிறப்போ அல்லது குணங்களை சார்ந்தோ பக்தி இல்லை. Karma yoga definitely depends on gunas. ஆனா நிச்சயமா கர்ம யோகங்கள் குணங்களை சார்ந்து இருக்கின்றது. Varnas are dependent on gunas. வர்ணங்களும் பார்த்தோம் அப்படினா குணங்களை சார்ந்து இருக்கின்றது. And according to the gunas, you can do certain things, you cannot do other things. குணங்களுக்கு சேற்றாற் போல சில விஷயங்களை செய்யலாம், நம்மளால அந்த குணத்தை தாண்டி எந்த செயலையும் செய்ய முடியாது. Only a sattvic person can do jnana. சத்துவ குணத்தில் இருக்கக்கூடியவங்க மட்டும் தான் ஞானத்தை செய்ய முடியும். No one else is qualified to study Vedanta Sutra. வேதாந்த சூத்திரத்தை படிப்பதற்கு யாருக்குமே தகுதி இல்லை. But for bhakti, everybody can do it. ஆனா பக்தியை எல்லாரும் செய்யலாம். Even if you're not in the varnas, you can do it. வர்ணத்துல இல்லனா கூட யார் வேண்டுமானாலும் பக்தியை எடுத்து செய்யலாம். And even if you're in the lowest guna, you can do it. நம்ம குணத்தில் கீழ்நிலையால இருந்தாலும் கூட அவங்க பக்தியை எடுத்து செய்யலாம். So we were just reading the verse the other day that the dog eater, the swamacha, he just chants the name of the Lord once purely, then he's qualified to do whatever a brahmana can do. So even the lowest person practicing bhakti, chanting the holy name, gets very good results. அப்போ நான் ஏற்கனவே ஒரு சில பாகவதத்தில் படிச்சிருக்கோம், ஒரு நாயை தின்பக்கூடிய சண்டாளன் கூட பகவானுடைய புனித நாமத்தை ஒரு முறை தூய்மையாக சொன்னாலும் கூட அவர்கள் பிராமணர்களை செய்யக்கூடிய அத்தனை விஷயங்களை செய்வதற்கு தகுதியானவராக இருக்கின்றார். அவர் பக்தி செய்வதன் மூலமாகவே அனைத்து குணங்களையும் தாண்டியும் சென்று விடுகின்றார்னு சொல்லியிருக்கு. The state of mind is very important for practice in karma yoga and jnana yoga. ஞான யோகம் மற்றும் கர்ம யோகத்தை பயிற்சி செய்வதற்கு நம்முடைய மனநிலை மிகவும் முக்கியமானது. You have to be very peaceful to do all these things. நீங்க ரொம்ப அமைதியா இருக்கணும் இந்த கர்ம யோகம் ஞான யோகத்தை செய்வதற்கு. But bhakti yoga you can do it any state. You can do in a fearful state, you can do in panic state or whatever, you can practice bhakti. ஆனா பக்தியை வந்து குழப்பமான மனநிலையில, பயமான மனநிலையில, எந்த மனநிலையில வேணாலும் நம்ம பக்தி செய்யலாம். Karma yoga, jnana yoga are subject to place and time. கர்ம யோகம் மற்றும் ஞான யோகம் சூழ்நிலை சந்தர்ப்பத்திற்கு ஏற்றாற் போல செய்யக்கூடியது. For instance, to do a yajna, only certain places are proper. You have to purify the place, etc. Only certain times you can do it, certain muhurtas. Same with jnana. You have to have purity of place and purity of time. நம்ம கர்ம யோகத்தை செய்யணும் அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தை தேர்ந்தெடுக்கணும், குறிப்பிட்ட முகூர்த்தத்தை தேர்ந்தெடுக்கணும், அந்த இடத்த சுத்தம் செய்யணும். அது மட்டும் இல்லாமல் ஞான யோகத்தை செய்யனாலும் அப்படி தான் செய்யணும். ஸோ இந்த விஷயங்கள்லாம் செய்வதற்கு நமக்கு சந்தர்ப்பம், சூழ்நிலை, காலம் மிகவும் முக்கியமானது. But not so for bhakti, anytime, any place. ஆனால் இது பக்திக்கு பொருத்தமானது இல்லை. எந்த நேரத்தில் எப்போ வேண்டுமானாலும் பக்தியை செய்யலாம். So the other process I said, dependent upon purity, and therefore certain times are pure, certain places are pure. எல்லாமே பாத்தீங்க அப்படினா நம்மளுடைய தூய்மையை பொறுத்தது. சில இடங்கள் தூய்மையானது, சில நேரங்கள் தூய்மையாக இருக்கக்கூடியது. And if the purity is not there, it's a big obstacle. அப்ப அந்த தூய்மை இல்ல அப்படினா அது நமக்கு ஒரு பெரும் தடையாக மாறும். Okay. So bhakti is not even dependent on faith. You just okay, faith is a qualification for bhakti, but it gives effects even without faith. நம்ம சொல்றோம் பக்தி செய்வதற்கு ஒரு நம்பிக்கை அப்படின்றது ஒரு தகுதி. அந்த நம்பிக்கை இருந்தாலும் சரி இல்லனாலும் சரி பக்தி நமக்கு சக்தி வாய்ந்த ஒரு ஆயுதமாக இருக்கின்றது. So this is what we call accidental bhakti. இதுதான் நம்ம தற்செயலாக செய்யக்கூடிய பக்தின்னு சொல்றோம். And it gives results. As for instance, Ajamil got all of his karmas destroyed. உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா அஜாமிலர் பகவானுடைய பேரை சொன்னார், அவருடைய கர்மாக்கள் அனைத்தும் அழிக்கப்பட்டு விட்டது. We cannot say you can do karma yoga by accident and get a result of going to Svargaloka. It doesn't work like that. You have to do everything very particularly according to rule and regulation. You have to learn all of that. Then you get a result. ஆனா நம்ம வந்து கர்ம யோகத்தை வந்து தற்செயலா செஞ்சாலும் நம்ம சொர்க்கத்துக்கு போலாம்னு சொல்ல முடியாது. நம்ம கர்ம யோகத்தை மிகவும் பக்குவமாக சரியான வழிமுறையில செஞ்சா மட்டும்தான் அதனுடைய உண்மையான பலனை நம்மால அடைய முடியும். You can't get liberation by accident. நம்ம தற்செயலாக வந்து முக்தியை அடைய முடியாது. You have to study Vedanta like anything and do austerities, etc. Then you can get your liberation. நம்ம வேதாந்தத்தை தீவிரமா படிக்கணும், நமக்கு தவம் செய்யணும், இது மாதிரி செஞ்சா மட்டும்தான் நமக்கு ஞானத்தின் மூலமாக முக்தி கிடைக்கும். Okay. So therefore bhakti is the supreme process beyond the gunas, all pervading like the Supreme Lord, independent, self-manifesting, not depending on anything else. And it gives life to all the other processes. பக்தின்றது தன்னிச்சையாக செய்யப்படக்கூடியது, சுயசக்தி வாய்ந்தது மற்றும் அனைத்து வழிமுறைகளுக்கும் சக்தியை ஊட்டக்கூடியது. அதே மாதிரி பக்தி வந்து முழுமுதற் கடவுளுடைய அதே தன்மையையும் பெற்று இருக்கின்றது. This is exactly like the Supreme Lord, who is number one, all pervading, independent, self-manifesting.
இது முழுமுதற் கடவுளை போன்றதே. முழுமுதற் கடவுள் முதன்மையானவர், அனைத்து இடத்திலும் வியாபித்து இருக்கக்கூடியவர், சர்வ சக்தி படைத்தவர், அனைத்து உயிர்வாழிகளிடமும் இருக்கக்கூடியவர். And this does not exist in any material process. ஆனா இது எந்த ஒரு பௌதிக வழிமுறையிலும் இருக்கக்கூடியது இல்லை. So Visvanath Chakravarthi says that if you can't accept this process of bhakti, then you're said to be unintelligent. நம்ம அதனால தான் விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் சொல்றார், இவ்வளவு சக்தி இருக்கக்கூடிய நீங்க பக்தியை நம்ம எடுத்துக்கல அப்படின்னா நம்மள மாதிரி ஒரு முட்டாள் யாருமே இருக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்றார். Okay, so he just ends by saying ko vaina seveta vina naretaram. Who except an animal would not serve the Lord? அதனால இறுதியா என்ன சொல்றாருன்னா, மிருகத்தை தாண்டி இருக்கக்கூடிய யாரால இந்த பக்தியை எடுத்துக்காம இருக்க முடியும், பகவானுக்கு தொண்டாற்றாம இருக்க முடியும் சொல்லி முடிக்கிறார். Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Maharaj, you said knowledge, jnanam is material, but it is named as transcendental knowledge. So transcendental means not material. So how do we understand that? நம்ம ஞானம் அப்படின்னா பௌதிகமானதுன்னு சொல்றோம், அதே சமயத்துல ஆன்மீக ஞானம்னு சொல்லி சொல்றோம். ஆன்மீகம் அப்படின்னா பௌதிகமானது இல்லை, அதை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது? Well, of course we can say everything coming from the Lord is transcendental. நம்ம சொல்லலாம் பகவானிடத்துல வரக்கூடிய அனைத்துமே ஆன்மீகமானது தான். Vedas are transcendental. வேதங்கள் ஆன்மீகமானது. But then within the Vedas we have karma kanda, gyan kanda, upasana kanda. ஆனா வேதத்துக்குள்ளேயும் கர்ம காண்டம் இருக்கு, ஞான காண்டம் இருக்கு, உபாசன காண்டம் இருக்கு. And then karma kanda leads to svargaloka only. கர்ம காண்டம் நம்மளை சொர்க்கலோகத்துக்கு மட்டுமே அழைத்து செல்கின்றது. So we can say transcendental knowledge leads to liberation, but then again that knowledge is limited, and without the bhakti you cannot get the liberation. ஆன்மீக ஞானம் வந்து நம்ம முக்தி அடைய சொல்லும் சொல்றோம், ஆனாலும் நம்ம முக்தி வந்து பக்தி இல்லாம அடைய முடியாது. I guess we can say that the transcendental part is because the bhakti is in there. ஆன்மீகம் அப்படின்றதுலயே பக்தியானது உள்ளடக்கி இருக்கின்றது. And without that then you can't even get liberation. அது இல்லாம நம்மால முக்தியை கூட அடைய முடியாது. Maharaj, one more question. You said that the name bhakti cannot be without faith, can be without faith as well. So in case of Ajamila, so he chanted Krishna's name, but he was given a second chance. It's not that he got liberated at that time. So he then perfected himself and went back. So அஜாமிலன் பகவானோட நாமத்தை சொன்னாலும் அவருக்கு இரண்டாவது ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கப்பட்டது, அந்த ஒரு வாய்ப்பிலே அவர் போகல. இதை எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது? So what's the question? Ajamila, he got the second chance to go back to Krishna. He didn't go back immediately within that, but after he chanted. Yeah. So by namabhas, accidental chanting, he got rid of his karmas, so Yamadutas couldn't touch him. அவர் தற்செயலாக பகவானுடைய நாமத்தை சொன்ன நாமபாஸ் நிலையினால அவருடைய கர்மாக்கள் அழிக்கப்பட்டது, யமதூதர்களால் அவர் தொட முடியல. Fortunately, because he heard the conversation between the Yamadutas and the Vishnudutas, then he developed some faith. ஆனா விஷ்ணு தூதர்களுக்கும் யமதூதர்களுக்கும் இடையே கலந்துரையாடல்கள் அவர் கேட்டதனால அவருக்கு நம்பிக்கை ஏற்பட்டது. Then with that faith he recovered, and then he associated with devotees in Haridwar, then he did bhakti, then he went to Vaikuntha. அந்த நம்பிக்கையின் காரணமாக அவர் பக்தருடைய சங்கத்தில் ஹரித்வாரில் தொண்டு செஞ்சார். அதுக்கு அப்புறம் அவருக்கு வந்து விடுதலை கிடைத்தது. So the Namabhas destroyed karmas. It did not give any prema. நாமபாஸ் நம்மளோட கர்மாவை அழிக்கும், ஆனா பிரேமையை கொடுக்காது. But mercy of devotees, the Vishnudutas encouraged him to do bhakti, then he associated with devotees in Haridwar, then he got prema, then he went to Vaikuntha. ஆனா விஷ்ணு தூதர்கள் மாதிரி பெரும் பக்தருடைய கருணை கிடைத்தது மூலமாக அவருக்கு நம்பிக்கை ஏற்பட்டது. அதற்கு பின்னால் ஹரித்வாருக்கு சென்று அவர் பக்தி பயிற்சி செய்து இறுதியாக அவர் பகவானுடைய லோகத்தை அடைந்தார். So his accidental bhakti was a step towards doing actual bhakti. இந்த தற்செயலா செய்யக்கூடிய பக்தி தான் நம்ம உண்மையா செய்யக்கூடிய பக்திக்கு படிக்கல்லாக அமைகின்றது. But it involved mercy of devotees. ஆனா அதுல நிச்சயமா பக்தரோட கருணை நிச்சயம் தேவைப்படும். Maharaj, we see that when a particular author writes a book and people read it, they get some knowledge. And when he teaches that subject with their books, and then we read the book, we get a better understanding. So Maharaj, just like Bhagavad Gita, Prabhupada gave commentary and he gave classes, and then we understand the classes, we read Bhagavad Gita, we understand better. So now Maharaj, you have written commentary on Madhurya Kadambini. We are reading it now. After your lectures, we may understand little better. So can we pray to Krishna Maharaj that what all other books you have written over a period of time, we expect similar presentations also? What are they? He says that Bhagavad Gita also wrote commentary. You express also the hearing that
we are getting faith and knowledge. Yeah. Similarly, you have translated this book. By your commentaries, we are able to get some knowledge. So Yeah. we are praying to Krishna to make you to give commentaries on and classes on other books also, so that we get more knowledge again and again. Oh. அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, பிரபுபாதர் பகவத்கீதைக்கு உரை கொடுத்தாரு. அதை படிக்கிறது மூலமாக மட்டும் இல்லாமல் அதை கேட்டு கேட்டு நமக்கு அதிகமான ஞானம் கிடைத்தது. அதுபோல் மகாராஜ் அவர்கள் அருள் கூர்ந்து இந்த மாதுரிய கதம்பிக்கு கொடுத்த விளக்கத்தின் மூலமாக நமக்கு இந்த கருத்துக்கள் அதிகமாக புரியுது. நான் கிருஷ்ணனிடத்தில் பிரார்த்தனை செய்வோம், மகாராஜர் எழுதிய மற்ற புத்தகங்களுக்கும் அவர் இது மாதிரி இருந்து நமக்கு விளக்கம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பிரார்த்தனை செய்வோன்றார். Hare Krishna Maharaj. You said that Karma Yoga, Jnana Yoga, Ashtanga Yoga are considered to be useless because they are in Sattva Guna and Bhakti is only good. Can we interpret the second verse in first canto of Bhagavatam, Dharma Projita Kaitavatra? The Kaitava Dharmam is thrown out of Bhagavatam, real Dharma is established. That means Kaitava Dharma means Karma Yoga, Jnana Yoga, Ashtanga Yoga, and real Dharma is Bhakti Yoga. இங்கே என்ன கேள்வி அப்படின்னா, இங்கே பக்தி யோகம் தான் மிக சிறந்தது, கர்மயோகம் ஞான யோகம்லாம் நமக்கு பயனற்றதுன்ட்டு தர்ம கைத்தவ அத்ரா அப்படின்ற இதில் அங்கே பக்தி மட்டும்தான் நிலைநாட்டப்பட்டிருக்கு, மற்ற யோகங்கள் எல்லாம் விளக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எடுத்துக்கலாமா? So they are all cheating these other processes if we think that they give the ultimate goal. அந்த வழிமுறைகள் அந்த குறிக்கோளை தானே கொடுக்கும் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சோம் அப்படின்னா அப்போ அது ஏமாற்றுத்தனத்திற்கு உட்பட்டதாக இருக்கின்றது. If we understand that they are alternatives to bhakti and they are only steps towards bhakti, then there is no problem with them. ஆனால் நம்ம அந்த பக்தியை சார்ந்திருக்கு, அந்த பக்திக்கு படிப்படியாக இந்த வழிமுறைகள் எடுத்து செல்லக்கூடியது அப்படி நம்ம நினைச்சோம் அப்படின்னா அப்போ எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. So therefore later on Visvanath Chakravarthi, when he discusses the aparads like Shruti Ninda, he says Shruti Ninda means you shouldn't criticize the Vedas Karmakanda. விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி டாக்டர் ஸ்ருதி நிந்தா சொல்றார், அதாவது வேதங்களை நாம் குறை சாட்டக்கூடாது. Definitely it's not bhakti, but properly performed it is one step towards bhakti for unqualified people. நிச்சயமா இது பக்தி இல்லதான், ஆனாலும் தகுதியற்ற மனிதர்கள் முன்னேற்றம் அடைவதற்கு இது ஒரு அடிக்கலாக அமையும் இருக்கக்கூடும். So therefore we don't criticize. அதனால தான் நம்ம இந்த ஸ்ருதிகளை நம்ம குற்றம் சாட்டுவது இல்லை. But we can criticize the misunderstanding of its position. ஆனா அங்க விளக்கக்கூடிய அந்த தவறான கருத்துக்களை நிச்சயம் நம்ம குற்றம் சாட்ட வேண்டும். We shouldn't think like karma mimamsakas that the ultimate goal is only to go to Svarga Loka. ஆனால் நம்ம நம்மளோட இறுதி நோக்கம் சொர்க்கலோகத்துக்கு போகிறது தான் அப்படின்ற ஒரு தவறான கருத்துக்கு நம்ம பரிந்துரை செய்யக்கூடாது. One more question, Maharaj. This is belong to with reference to the previous session. In Rupa Goswami has mentioned in Bhakti Rasamrita Sindhu that Siddhantastha Abhedeyapi, in between Krishna and Vishnu there is no difference, but in Rasa Tattva there is difference. So how to understand that? Does it mean that Vishnu is not having devotees in Vatsalya Bhava or Sakya Bhava? What is that? So the difference between Vishnu and Krishna is rasa, to properly understand it. Oh, okay. Yeah. விஷ்ணுவுக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் ரச விதத்தில் வித்தியாசம் இருக்குன்றது சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கோம். அதை நம்ம எப்படி சரியா புரிஞ்சுக்கிறது? So according to Siddhanta, that is in terms of tattva, Vishnu and Krishna are Bhagavan, and Bhagavan is one, not two. நம்ம சித்தாந்தப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா விஷ்ணு மற்றும் கிருஷ்ணர் ரெண்டு பேருமே பகவான் தான், பகவான் ஒருவரே, இருவர் அல்ல. There's not two supreme lords, only one supreme lord. இரண்டு முழுமுதற் கடவுள் இல்லை, முழுமுதற் கடவுள் ஒருவர் மட்டுமே. But not just Vishnu, Rama, Nrsimha, etc. have different forms. அது ராமர், நரசிம்மர், விஷ்ணு அவர்கள் எல்லாம் பல்வேறு ரூபங்கள்ல இருக்காங்க. And they perform different activities, they show different qualities. அவர்கள் பல்வேறு விதமான குணங்களை வெளிப்படுத்துகின்றார்கள், பல விதமான ரூபங்களை வெளிப்படுத்துகின்றார்கள். And therefore different devotees are attracted to those different forms. அதனால பல விதமான பக்தர்கள் அந்த பல விதமான ரூபங்களிடத்தில் ஈர்ப்படைகின்றார்கள். Some devotees are very absorbed in worshipping Nrsimhadev. சில பக்தர்கள் நரசிம்மரை வழிபடுவதில் மிக ஆர்வமா இருக்காங்க. So of course we're saying, well, Krishna is the highest, why are they worshipping Nrsimhadev? நம்ம சொல்லலாம் கிருஷ்ணர் தான் முழுமுதற் கடவுளும்போது எதுக்கு நரசிம்மரை போய் வழிபாடு செய்யணும்? So Nrsimhadev has particular qualities that they're attracted to. ஏன்னா நரசிம்மர் இடத்துல ஒரு குறிப்பிட்ட குணங்கள் இருக்கு, அதில் இந்த பக்தர்கள் ஈர்ப்படைகிறாங்க.
So therefore these one Lord, but he manifests slightly differently and manifests different amounts of qualities. ஒரே பகவான் தான், ஆனால் அவர் பல்வேறு விதமான ரூபங்களில் பல்வேறு விதமாக வெளிப்பாடு செய்கின்றார். And Krishna manifests all the qualities with all the rasas in full. ஆனால் கிருஷ்ணர் அனைத்து ரூபங்களிலும் அனைத்து ரசங்களிலும் முழுமையாக வெளிப்படுத்துகின்றார். So they're non-different in thought. They're one, but in terms of manifestation of qualities, form, rasa, etc., then Krishna is the complete manifestation. அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்று தான், ஆனால் முழுமையாக தன்னை வெளிப்படுத்துவதில் ரூபத்தில் லீலைகளில் கிருஷ்ணர் முழுமையாக வெளிப்படுத்துகின்றார். So whatever Nrsimhadev or Rama or Vishnu can manifest, Krishna can also manifest. ராமர், நரசிம்மர், விஷ்ணு வெளிப்படுத்தக்கூடிய அனைத்தையுமே கிருஷ்ணராலேயே வெளிப்படுத்த முடியும். But he will manifest things they don't manifest. ஆனால் கிருஷ்ணரால் வெளிப்படுத்தக்கூடிய சில விஷயங்களை அவர்களால் வெளிப்படுத்த முடியாது. So we get full manifestation of Sakya, Vatsalya, and Madhurya rasas, which are not manifested in others. சக்கியா, வாத்சல்யா, மாதுரிய ரசம் கிருஷ்ணரிடத்தில் வெளிப்படுத்தப்படும், மற்றவர்களிடத்தில் இது வெளிப்படுத்தப்படுவது இல்லை. We get qualities of mercy not manifested in others. மற்றொரு இடத்துல இந்த கருணை அப்படின்ற குணம் பெருமளவில் வெளிப்படுத்தப்படுவது இல்லை. Krishna kills Putana, she goes to Vaikuntha, kills Agasura, goes to Vaikuntha. No other form does that. கிருஷ்ணர் பூதனையை கொன்றார், வைகுண்டத்திற்கு சென்றார். அகாசுரனை கொன்றார், வைகுண்டத்திற்கு சென்றார். மற்ற ரூபங்களிடத்தில் இது சாத்தியம் இல்லை. No other form displays Raslila. எந்த ரூபமுமே ராசலீலையை செய்வதில்லை. So in this way Krishna is superior. இதன் விதமாக கிருஷ்ணர் அனைத்து ரூபங்களிலும் மேன்மையானவராக இருக்கின்றார். Maharaj, you showed one verse, Sushrusoho Shratadhanasya Vasudeva Katha Ruchihi. So in that it is mentioned that attraction for topics concerning Krishna will arise by service to great devotees followed by faith. So how will you serve devotees without faith? Like faith should, like it is mentioned like serve devotees then get faith. So the order, how is it like first serve devotees get faith? கேள்வி என்னன்னா, சுஷ்ருதோ ஸ்ரத்த தானசி என்ற ஸ்லோகத்தில் நம்ம பக்தர்களுக்கு சேவை செய்கிறோம், அதன் மூலமாக நம்பிக்கை ஏற்படும்னு சொல்கிறாங்க. உண்மையிலே நம்பிக்கை ஏற்பட்ட பிறகு தான் நமக்கு பக்தரிடத்தில் சேவை செய்யக்கூடிய எண்ணமும் தோன்றும். இதை எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது? Well, faith develops in the scriptures which explain bhakti, and faith to practice. அதாவது பக்தியை பற்றி சொல்லக்கூடிய சாஸ்திரங்கள் மீது நம்பிக்கை மற்றும் அந்த செயல்முறை மீது நம்பிக்கை என்பது இருக்கின்றது. Obviously we cannot serve anybody unless we have a little faith in that person. அதனால் ஒரு நம்பிக்கை இல்லாத நபர் இடத்துல நிச்சயமாக யாராலையும் சேவை செய்ய முடியாது. But then by doing that, then we develop particular faith. Okay, Krishna is Supreme Lord, I should do bhakti for him, and then we'll start hearing and serving, etc. கிருஷ்ணர் முழுமுதற் கடவுள், அவருக்கு தொண்டு செய்யணும் அப்படின்ற நம்பிக்கை ஏற்படும் போது நம்ம கிருஷ்ணரை பற்றி அதிகமாக கேட்கக்கூடிய ஆவலை வளர்த்துக் கொள்கின்றோம். Hare Krishna Maharaj, you said Karma Yoga independently is no value, and similarly Jnana Yoga independently is no value, but the definition of yoga means linking with the Supreme. So when you say Karma Yoga, we are linking karma to the Supreme Lord. Similarly Jnana Yoga means we are linking Jnana to the Supreme Lord. So why then separate you have to do Bhakti Yoga? I mean karma plus yoga means karma we are linking to Supreme Lord. So why you have to separate again, add to get the benefit of Karma Yoga, why you have to add Bhakti Yoga again? Does the yoga itself doesn't mean Bhakti Yoga in that? கர்ம யோகம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். யோகம் அப்படின்னா பகவானோட இணைக்கிறதுன்ட்டு, அதே மாதிரி ஞான யோகம் சொல்கிறோம். அப்படி இருக்கும்போது பகவானோட இணைக்கிறது அப்படின்ற போது ஏன் அது தன்னால் தன்னிச்சையாக பலனை கொடுக்க முடியவில்லை? So they are related to the Lord but indirectly. அவங்க அது பகவானோட தொடர்புடையது தான், ஆனால் மறைமுகமாக இருக்கின்றது. Thus it says, this verse I just quoted, by karma yoga, by tapasya, by jnana, by vows, by charity, you cannot realize Krishna. அதனால தான் இங்கே வெறும் ஞானம் மற்றும் யோகம் ஞானம் கர்மத்தின் மூலமாக மட்டுமே பகவானை உணர முடியாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. So then we say, why call it yoga at all? What's the relationship? அப்புறம் நம்ம யோகான்னு ஏன் சொல்லணும், அங்கே உறவுமுறை ஏன் ஏற்படுத்தணும்? Indirect relationship. இது மறைமுகமான ஒரு வழிமுறை. Useful for people who don't have faith in Krishna or bhakti as a preliminary. அதனால பக்தியில நம்பிக்கை இல்லாதவங்களுக்கு இது உபயோகமாக இருக்கும். இது ஆரம்ப நிலையான வழிகாட்டி. Let them control their senses to some degree,
get a mercy of devotees, then they develop faith, then they can do bhakti, then they can develop a real link. அவங்க நம்பிக்கை ஏற்பட்டு புலன்களை கட்டுப்பாடு செய்து சிறிதளவு பக்தி பெற்று நம்பிக்கை ஏற்பட்டு பக்தி செய்யும் பொழுது அவர்களுக்கு முழுமையான பலன் கிடைக்கின்றது. So it is a link to a link to Krishna. இது மூலமாக ஒரு இணைப்பு, அந்த இணைப்பின் மூலமாக கிருஷ்ணரிடத்திலே அது நம்மை கொண்டு செல்கின்றது. Hare Krishna Maharaj. So when Rupa, Sanatana and all our acharyas, when they are writing literatures, so obvious they are all uttama bhaktas because they are eternal associates of Lord. So can we tell they are coming to Madhyama platform when they are writing literatures because they are preaching, they are analyzing logic, etc. So they are not absorbed in the Lord at that time. So can we tell that they are coming to Madhyama platform? Literatures they are written, the acharyas who are on Yeah. Uttama platform, Yeah. are they coming to Madhyama platform to write this literature since they were involved in preaching? Oh, yeah. பொதுவாக இந்த சாஸ்திரங்களை இயக்கேற்றக்கூடியவங்க உத்தம நிலையில தான் இருக்காங்க, ஆனால் அவங்க பிரச்சாரத்தை ஈடுபடுறதில்லை. ஆனால் இந்த சாஸ்திரங்களை ஏற்றுக்குவதற்காக அவங்க மத்தியம தளத்திற்கு வந்து இதை ஏற்றுகின்றார்களா? So as I explained with Narada Muni, he is Uttama, but then he acts and he makes distinctions like the four distinctions between devotee, Lord, demons. He avoids the demons and he preaches to the innocent like that. So he makes the same distinctions as the Madhyamadikari. நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், நாரத முனிவர் உத்தம நிலையில் இருக்கார், ஆனால் மத்தியம அதிகாரி செய்யக்கூடிய இந்த 4 விஷயங்கள், அதாவது பக்தரோட சங்கம் வச்சுக்கிறது, அசுரர்களை தவிர்ப்பது, கருணை காட்டுவது மற்றும் நட்புறவு பாராட்டுவது அப்படின்ற விஷயத்தை அவர் ஈடுபட்டார். ஸோ அதனால் ஒரு உத்தம அதிகாரி வந்து மத்தியம தளத்திலிருந்து செயல்படுறார். But we shouldn't think that by doing so suddenly he is decreased and his realization is less. No. நம்ம இப்படி அவர் செய்யறது மூலமா திடீர்னு அவர் இறங்கிட்டாரு, அவருடைய தன்மையானது குறைஞ்சிடுச்சு அப்படின்னு நம்ம மதிப்பிடக்கூடாது. So he maintains his Uttama status, but simultaneously he's acting like a Madhyama. அவர் தன்னோட நிலையில தான் எப்போ நிரந்தரமா இருக்காரு, ஆனா அந்த சூழ்நிலையில அவர் மத்தியம தளத்திலிருந்து செயல்படுறார். Maharaj made a mention about the process of bhakti alone is sufficient for one to get Swargaloka or liberation. But on the other hand, Maharaj, why would anyone do bhakti to go to Swarga or liberation? So? You said that by doing bhakti also one goes to Swarga by liberation. Yeah. Why bhaktas does not? Why would anyone do bhakti for the sake of going to It Swarga? can give, but generally they don't want. நீங்கள் சொன்னீங்க பக்தி மூலமாக மட்டுமே சொர்க்கலோகத்துக்கு போகலாம், முக்தி அடையலான்ட்டு. எதற்காக சொர்க்கலோகம் முக்தி தேவைப்படுது? பக்தி கொடுக்க முடியும், ஆனால் அதில் பக்தர்கள் ஆர்வம் கொள்வதில்லை. But we may have mixed devotees, so Karma Mr. Bhakta, okay, Krishna will give them Svargaloka. கர்ம மிஸ்ர பக்தர்களுக்கு கிருஷ்ணர் சொர்க்கலோகத்தை எடுத்துக்கொண்டு கொடுக்குறார். Jnana Mr. Bhaktis, they may give them a glimpse of Brahman and then take them to Vaikuntha. ஞான மிஸ்ர பக்தர்களுக்கு பிரம்மனோட ஐக்கியமாகி வைகுண்டத்துக்கு போகக்கூடிய வாய்ப்பும் கிடைக்கலாம். In Baladev Vijayabhusan's category of devotees, which is a little different, he has the Sanishta devotee and the Parinishta devotee and the Nirapeksha devotee, 3 types. பலதேவ் வித்யா பூஷன் அவர்கள் வகுப்பு கொடுக்கிறார். கனிஷ்ட பக்தி, Sanishta, பக்தி Parinishta. அப்படின்னு சொல்லிட்டு 3 பிரிவுகளாக பிரிக்கிறார். So the Sanishta devotee has a slight attachment to Karma Yoga. சன்னிஷ்ட பக்தர்கள் கர்மயோகத்தின் பிறகு சிறிது ஈர்ப்பு இருக்கின்றது. The Parinishta, no attachment, but he does Karma Yoga, but he's no attachment இந்த to it. பரிமிஷ்ட பக்திக்கு கர்மயோகத்தை செய்கிறாங்க, ஆனால் அதில் அவர்களுக்கு பற்றுதல் இல்லை. The Nirapeksha rejects the whole system, just does bhakti. நிரபேஷ பக்தர்கள் இந்த வழிமுறை முழுவதும் விலக்கிட்டு பக்தியை மட்டுமே செய்கின்றார்கள். So the last 2, then they go to Krishna. இந்த கடைசி 2 பிரிவினர்கள் கிருஷ்ணர் இடத்துல போறாங்க. The Sanishta, he gets Krama Mukti. He goes to Svargaloka and all this, and then eventually he gets to. சனிமிஷ்ட பக்தர்கள் கர்மயோகத்தின் மூலமாக சொர்க்கலோகத்துக்கு போய் படிப்படியாக அந்த லோகத்தை தாண்டி செல்கின்றார்கள். Hare Krishna Maharaj. I once heard in a class that Chaitanya Mahaprabhu also gives you a swarup in Gaur Leela. So can you comment on that? You simultaneously are in Vraja and Gaur Leela also. So. What's that? Can't hear you. Yeah, Chaitanya Mahaprabhu gives a swarup in Gaur Leela also. Gives a. Maharaj's question is, those who are followers of Chaitanya Mahaprabhu, when they leave the body, the part of that body goes to Goloka also and goes to Navadip also. Is it true?
Oh. சைத்தன்ய மகாபிரபு லீலை மீது ஈடுபட்டிருக்கக்கூடியவர்கள் கௌரர் செய்யக்கூடிய லீலை லோகத்திற்கும் போவார்களா, பகவான் செய்யக்கூடிய இரு லோகத்திற்கும் போவார்களா? Of course, if we're worshipping Chaitanya Mahaprabhu, we can't separate that from worship of Krishna because he says worship Krishna. நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு வழிபாடு செய்கிறோம் அப்படின்னா அது கிருஷ்ணரோட வழிபாட்டிலேருந்து பிரிக்க முடியாது. ஏன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபுவே கிருஷ்ணரை வழிபாடு செய்யுங்கன்னு தான் சொல்கிறார். So Bhaktivinoda Thakur says, if you so desire, you can go both places simultaneously. பக்தி வினோத் தாக்கூர் சொல்கிறார், நமக்கு விருப்பம் இருந்தால் நம்ம இந்த இரண்டு இடத்துக்குமே போக முடியும். So you get one form with Krishna pastimes, could be cowherd or gopi or whatever. And then in Lord Chaitanya's pastimes, you'll be an associate of Lord Chaitanya in the spiritual world. ஒரு ரூபத்தில் நம்ம கிருஷ்ணரோட லோகத்தில் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்யக்கூடிய ஒரு ரூபத்தை எடுக்கலாம். அதே சமயத்தில் இன்னொரு ரூபத்தில் கௌரங்கர் செய்யக்கூடிய லீலையில் அவருடைய சகாக்கள் ஒருவராக அவரோட ஆடி பாடி நடனம் ஆடலாம். So usually that is not possible. ஆனால் பொதுவாக இது சாத்தியம் இல்லை. You cannot simultaneously be in Ramalila and Krishna Leela. They're quite different. நம்ம ஒரே நேரத்தில் ராமலீலையும் சரி கிருஷ்ணலீலையும் இருக்க முடியாது. ரெண்டுமே வேறு வேறு தன்மை கொண்டது. Or you can't be in Vaikuntha and Goloka. It's not possible. நம்ம ஒரே நேரத்தில் கோலோகத்திலும் இருக்க முடியாது, அதே சமயத்தில் வைகுண்டத்திலும் இருக்க முடியாது. But because Lord Chaitanya is non-different from Krishna, Swayam Bhagavan Krishna, very, very close to him with the mood of Radha, then that they're so similar that you could exist in both places. ஆனால் சைத்தன்ய மகாபிரபு ஆனவர் ஸ்ரீமதி ராதாராணியருடைய தன்மையை பெற்று கிருஷ்ணரிடத்து வேறுபடாத காரணத்தினால நம்ம இந்த இரண்டு ரூபத்திலுமே ஒரே நேரத்தில் பங்கு கொள்ள வாய்ப்பு இருக்கின்றது. Okay. Finished? Hare Krishna. So let's express our gratitude to His Holiness Bhanu Swami Maharaj. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So the next session is between 6 and 8 this evening. By His grace, Madhava Gopinath Prabhu. Okay, so devotees are requested to honor little prasadam now, because 4 to 5 there is a yoga program, and 5 to 6 will be a feast, and 6 o'clock will be His Grace Madhav Gopinath Prabhu, commentary of Srila Visvanath Chakravarti Thakur on verse number 1.1.1. We request all the devotees to take advantage of this program, and this program continues for the next 5 days. We have Maharaj giving at least 3 more seminars by the 25th, and we have Gauranga Prabhu, we have Gauranga Darshan Prabhu. So, and the part 3 of Madhurya Kadambini will be tomorrow evening at 6 o'clock by His Holiness Bhanu Swami Maharaj. Srila Prabhupada ki jai. The first verse on the Bhagavatam commentary of Visvanath, he gave us many, many different, completely different meanings. பாகவதத்துடைய முதல் காண்டத்திற்கு முதல் ஸ்லோகத்திற்கு விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி டாக்கூரர் மிக மிக அற்புதமாக பல வியாக்கியான உரைகள் கொடுத்திருக்கின்றார். So the same words of one verse get, I think, 6 different meanings. அந்த ஸ்லோகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வார்த்தைக்கு 6 விதமான பொருள்களை அவர் விளக்கி இருக்கின்றார். So the general meaning that we usually accept with Krishna in general, and ultimately we get Radha Krishna and Prema Bhakti out of it. கிருஷ்ணர் தான் அதில் பொதுவாக கொடுக்கக்கூடிய அர்த்தம். மேலும் ராதா கிருஷ்ணர் மற்றும் பிரேம பக்தி ஆகிய அனைத்து விஷயங்களுமே ஒவ்வொரு அக்ஷரத்திற்கும் விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி டாக்கூரர் பொருள் கொடுத்திருக்கின்றார். And the defense of giving such interpretation is that ultimately these introductory verses should express the complete meaning of Bhagavatam. இதனோட அர்த்தம் என்னன்னா, இந்த அறிமுக ஸ்லோகமே பாகவதத்தினுடைய முழு அர்த்தத்தையும் கொடுக்கக்கூடிய அளவில் சக்தி பெற்றதாக இருக்கின்றது. Hare Krishna. Hare Krishna. So, yeah. So we see in the morning class today, Maharaj was saying, Mahaprabhu is unpredictable. Mahaprabhu, Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate, Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratvise Namah. So what is unpredictable here? For a neophyte devotees, many neophyte devotees here, Maharaj is able to give so nicely the rasa tattva and the prema aspects of devotional service so nicely. So we are extremely grateful to His Holiness Bhanu Swami Maharaj. So we request that these programs will continue offline, like today, offline program will continue.
In case someone cannot attend, they can attend the online program which is telecast live on YouTube and Zoom. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And understanding that to sit in a hall in the summer is difficult, so the temple has made it as air conditioned for us. Be comfortable here as well. Thank you. Okay. Yeah. So now the Aarti is beginning or just begun right now. Devotees can attend Aarti and honor Prasadam.